Hello, good afternoon everyone. This is Arfila May Monsanto from BSM4. So, for today's presentation, I will be reporting about the poem that was written by Tita Lacambra Ayala entitled Cactus. So, I will read first the poem and then I will introduce to you the short or brief background about the author and then I will give you some questions. So, I hope that you are listening, guys. And then I will read again the poem so that everyone will makagets dayon maka-isip kung unsa ang ilahang maambag na ideas about the said poem. Okay? So, Cactus by Tita Lacambra Ayala. Excuse the cactus thirsting on the sill, excuse its wheels stuck out. You're only an attempt at self-defense. See how it bleeds to fossils, the old sand itself looking to be such a fossil. Not quite real. It should require some sort of guile, some genius to subsist on sun's own lake of sun, have both for free, and come out looking freshly green, juicy. So, that was the short poem of Tita Lacambra Ayala. So, I will introduce to you now the author. So, Tita Lacambra Ayala is a well-known writer, a poet, and painter. So, Tita was born in Sarat, Ilocos Norte. So, in the Philippines, Ilocos Norte is located in Region 1. So, after studying at the University of the Philippines and working as a freelance writer for various major magazines and as the press officer of the UP Los Baños College of Agriculture Extension Office, she eventually settled in Mindanao with her husband, painter Jose V. Ayala. So, mo ni ang iyahang mga, as you can see, mo ni iyahang mga published na mga other poems. So, in short, si Tita Lacambra Ayala is a talented person. Basta mga Filipino talent. So, I have some questions here. There are two questions that I have ready. So, but before that, I will. She's so pretty. So, these are my questions. So, how did you understand the poem? And then, how does it relate to your life? So, going back to the poem. So, I will read it again for you. Cactus. Excuse the cactus thirsting on the sill, excuse its wheels stuck out. They're only an attempt at self-defense. See how it bleeds to fossils, the old sun itself looking to be such a fossil. Not a quite. It should require some sort of guile, some genius to subsist on sun's own lake of sun, have both for free, and come out looking freshly green, juicy even. So, as what my questions, how did you understand the poem and how does it relate to your life? So, for me lang ha, so, kani nga poem kay si Tita Lacambra Ayala, nagamit jud siya og mga emotions that talk about the different characteristics of a cactus that can relate to a life of a person. Yeah. And then, she captures the readers through including the aspects of life such as kanang sa nature, sa love, sa relationships, kanang good. Kanang kung sa ta ka mga protective sa atong mga loved ones. For example na lang kang former President Rodrigo Roa Duterte, kung unsa siya ka-protective sa mga Filipinos against the mga endeavors like sa China. Sana siya dapit sa West Philippine Sea. Kung both of us sa China na atay mga evidences na nagkuan na atuan na, pero si Duterte ihalanggi sabay-sabayan nakipag-friend siya sa China. Kaya yun, siya nga, ang Filipinos are, gamay lang og mga kargada samantalang ang China. Unsa lang ta sa China, luoy kaayo ta. So kung si Duterte
ano pa na siya sa China, hagbaratan mga sa Philippines. So, inakalab ni PRRD ang mga Filipinos. Katong time nga siya pa ang naglingkod sa 6 years. Sa 6 years in presidency. So, next example, sa nature. Pero, maka-ask ko, protective pa bagyapon ta sa atong nature karon. Kay, we are experiencing climate change. Sa una, grabe ang 7 a.m. bugnaw pa kaayo, pero karon grabe na kainit, alimuot na kaayo. So, there are many mga moves, unsay mga movements para maanuhan nato na ang kuan. Prevent pa, matabangan pa nato ang ato ang earth, ato ang world. Paunsa na lang ta. Di ba kita ang mag-antos, di ba? So, samtang sayo pa, so, buhato na to ang tanan para ma-protect na to ato ang kalibutan. Ato ang earth. Okay? Like, for example, magtanom tag mga kahoy. Ilabay na to atong mga basura sa tamang sa tamang butanganan, isegregate na to. That's it. And then sa relationships, grabe na to ka-defensive, mura jud tag cactus. Yung sa cactus, no, kanang wala pa na ako nabasa ang poem ni Tita Lacambra Ayala kay basta cactus kay, dirty, sa messenger, sa emojis, makaingon jud ko na, cactus ka sa akin, di ba? It's like, you're raising your middle finger. Yeah, that's the reality. So, doon na ako na-realize na ang cactus di ay unique siya. Bisag ka na yung tunok, nakita ka na sa iyang tunok, patunok-tunok ka na. Patunok-tunok ka na, pero kuanday na siya. Kaya man day na niya i-defend iyang self, why not ang people, di ba? So, the cactus from the title itself stand out because it is different from the other plants. Most capture the eyes of has a different ability. So, as si Tita Lacambra Ayala expressed her feelings towards the cactus. So, as mentioned in the poem, cactus has been described, which is more interesting to the lots of readers. So, somewhat unknown of all kinds of plants because most of the time, cactus lives in a wasteland and they need the sun to live for a long year. So, kasagaran man gyud na makita na ko ng cactus nga plant, no, kay kana sa mga kilid-kilid kanang basta nang sa kahuyan dito sa amo adapit kanang mga basura daghan ana siya ning tubo daghan pa kaayo, diba? Nang ma-imagine mo, i-relate nimo siya sa imong life nga bisag bisag tapak-tapakan na kauglaing tao, but you yourself you know how to defend yourself. Yeah. And then, so, para sa ubang tao kay, ang cactus dangerous kay, syempre sa mga tunok-tunok, and then, tatul daw na siya. Pero, daghan og mga cacti lover, di ba? Daghan og mga, ang cactus, daghan og mga, say tawag niya, daghan siya og mga klase-klase. So, kani nga po, nag-delight siya sa mga readers that some don't have enough knowledge about a cactus and its traits, but this will give a deeper meaning. So, in this book, how it other plants. So, si Tita Lacambra Ayala, na siya kanang strong message para sa ato nga. He wants us to learn that cactus can survive on its own, di ba? Nakasurvive gani ang cactus bisag hugaw kay iyang ubukan. Sa pagkakita ng mga tao nga we are natay brain, natay kumpleto ta, di ba? Wala na akong maingon. Sa mga problems sa life. Makaingan jud ta nga kuan jud ko. Gahi ko, strong ko. Mura ko og